Hello guys, this is Lazada, ang baklang Bisaya na may bukbok sa mukha. So today I'm so excited because this is my first time to do unboxing to any of the product. So since I'm doing YouTube streaming already, YouTube live streaming, this is my natural light. So we'll be doing unboxing for the ring light that I have ordered in Lazada. And also the stand for ring light because I ordered them separately because I don't like much the stand for this reseller. So I'm looking for not so bulky stand, so that's why I've decided to get to order another stand alone. So let's see if it's a good product, and I'll tell you some tips later on. And help me open an unboxing, doing the unboxing for this product. We'll be doing a review as well. Here you go guys, this is ring feel light, and I'm just going to read the descriptions here. Feel light and beauty face, beauty meron. Make face and eye and beauty, night core extreme, multiple color temperatures. So these are the descriptions for this ring feel light, and as I can see here, this ring supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming. So since I'm doing live streaming in YouTube already on my YouTube channel, it has a function of feel light, beauty face, beauty eye. Ang problema kung merong beauty, yun lang, brightness, skin, etc. It can also adjust for 3 color to temperature, and according to your favorite to adjust various shade, and it is equipped with a variety of heights and angles in use with frame, which is a beauty weapon. O di ba ang taray? So may ano talaga, may effect siya. Titignan natin later on kung meron ba talaga sa mukhang ko. Nagdalawang isip na ako, patuloy pa to. Pero itry natin, hayaan na, nandito na to eh. Huwag kang chika dyan. So, hintayin natin yan. Alright? Aura. 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 Baklang to. Okay, by the way guys, the origin of this product is from China. So, indeed, it's made of China. Where is it? Made in China. So, that's made in China. So, ito nga, made in China nga. Kasi tignan mo, feel light and beauty, yung spelling pa lang mali na face. Na-order ko siya on June 22 at dumating siya nung July 1, so almost 2 weeks. So naiintindihan ko naman kasi diba dumaan pa siya ng mga customs, ganun. So medyo natagalan siya, pero hindi ganun katagal as I expected. So ayos naman, so far nakainti naman, hindi naman ako nagmamadali. Kasi alam ko wala namang epekto para sa akin kasi yung gandang to, Diyos ko te, may gaganda pa ba ito? Tignan lang natin kung anong effect, anong weapon ang dala ng ring feel light na ito. Huwag kang chika siya. This ring feel light, ngayon sasabihin ko na yung mga tipid tips na ginagawa ko pag nag-order ako sa Lazada. I haven't tried yet other online shopping application. So, sa Lazada, ilang beses na ako nag-order, but this is my first time doing unboxing. Please help me. And also, this ring feel light is only for $354. That's already including shipping fee. But since I have vouchers, I've claimed vouchers in Lazada, so I did not pay the shipping fee at all. So instead of paying 99 standard rate ng shipping fee ng Lazada, I bought this. I have this for $255 only. So this ring feel light is only for $255 because yun nga, hindi ako nagbayad ng shipping fee at may voucher ako, so there is a cashback. Like I don't know, I forgot the percentage of my cashback, pero yun din ang mga tipids na nakukuha ko pag nasa Lazada ako kasi may mga voucher at kiniklaim ko sila. So ayun, ito na yun, di ba? Ang tipid, $255 for this
ring fill light already. Alright, see you! So ayan na, bubuksan na natin para makita natin yung effect at matry na din natin kung meron talagang beauty ang dala ng ring light na to. So ito na yun guys, ito yung ring fill light, ito yung ring light. So nagustuhan ko siya, sobrang gaan. Tapos ang maganda pa, hindi yung pa-curve na yung sa lights niya dito. Kasi kung pag bibili kayo nung pa-curve, mas madali siyang mabasag. So nagustuhan ko kasi siya pag ganito, perfect yung napili ko na na ganitong size din. Ayan, pwede mas malaki pa sa mukha ko, tapos mas malaki pa sa palad ko. So ayun, the best so far is hindi siya yung curve na, kasi may different type ng ring light. Yung iba naka-curve, so mas madali siya nasira. So ito, hindi siya. So ayan, maganda. Ayan, aura. So itong ring light na to is USB type. So kung saan mo gustong dalhin ang ring light na to, at least yung sa charger nyo, yung adapter ng charger nyo, kasi yun nga, USB type siya, so gagamitin natin yun. Iti-try natin to. So I have here my adapter sa charger ng cellphone ko, so iti-try na natin. Yun nga, napansin ko, meron din siyang may cellphone holder din siya, tsaka yung adjustable na niya, yung device na adjustable para dito. Mamaya, i-adjust natin to later on. So, diba nahihirapan si bakla? Sige bakla, laban lang, huwag susuko para sa ring light. May liwanag ng buhay. Napansin ko guys, di ko alam, may tricolor talaga siya. So, dito may volume pataas, yung palight ng pataas tsaka pababa, tsaka yung sa second part niya is yung changes ng color niya. So may white, may orange, tsaka combination ng light tsaka orange. So i-try na natin. Tignan nga natin kung anong weapon ang dala ng ring light na ito. Ayan yung white. Dito parang patay lang. O ayun. Ito yung orange. Napatay talaga. Patay. Walang nagbago sa mukha ko. Tsaka to, itong last, itong combination ng light at tsaka ng orange. So, pwede naman nating patasan yung lights kung gusto nyo yung malinaw na matlinaw talaga. Tsaka, pababaan na natin kung medyo dapat kontrolado na yung tama lang talaga. So, gusto ko yung combination ng orange tsaka ng ng white. So, ayan, may dalang liwanag. May liwanag ang buhay sa ring light. Huwag kang chika dyan. So, now, we're going to unbox the ring light stand. So, as I mentioned earlier, I placed the order separately because parang naghahanap ako ng not so bulky na stand para at least, di ba, madadala ko siya kung saan kung gustong pumunta. Chika, ganun. So, ayun na, let's see what we can see for this ring light stand. Okay. So ito na, binuksan ko na yung ring light stand. So tignan natin kung okay ba. So far, yung kalabasan niya okay naman. So, yun nga lang, di ako marunong paano mag-adjust. Ayun. So ito na, i-adjust lang to dito. Ma-adjust dito to yung i-adjust. Tapos, hihilahin lang pala ito sa baba para mag-split siya. Parang sinistika. Ayan. Tsaka para sila agad umingay. Ayan. So, yun yan. Kung anong gusto mo, tapos i-adjust mo din dito ulit. Tapos may ring light stand ka na. Pang taray. Tapos, dito din sa taas, kung gusto mo siyang i-adjust, ganun lang, iikot-ikot mo na, kagaya na pag-ikot ng jowa mo, na akala mong mahal mo, pero pinaglalaruan ka lang pala.
chika ka dyan. Na-order ko siya noong July 17, tapos dumating July 22. So, it's just for 5 days. So, di ba, ang bilis. At ang nagustuhan ko pa dito ay sobrang mura. Nabili ko siya ng worth 126 only. Kasi yung shipping fee na ano din ko, na cashback ko rin siya. Pero ayun, nabayaran ko lang siya ng 126. Sobrang mura. Kaya mag-claim kayo ng mga vouchers dyan sa Lazada kasi sobrang nakakatulong at saka tipid din yun para sa mga items na i-order nyo. Ayun, diba? Taray, 126 for the ring light stand. Ang taray. Chika. Aura. 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 So, we are going to test the ring light. So, ito yung natural light ko. Naggamit ko isang power bank flashlight lang. So, now, tignan natin yung weapon na dala ng ring light. 1, 2, 3, go! Ito yung combination ng orange at ng white. So, try natin yung iba. Ayan. Ayun yung white. Ang gusto ko yung white. Napakalinaw, di ba? Ay, nagbago ba? Sa light, meron. Pero sa beauty, wala. Yun lang. Yung isa naman, yung orange, yung patay na patay. Ayan. Oh, ang ganda. Pwede naman siya i-adjust, guys. I-adjust. Pwede naman siya i-adjust. So, taasan nga natin. Ayan. Di ba liwanag na? Ayan. Pwede naman. Natural. O, di ba ang taray? So this is my background. This is my everyday background during my live YouTube streaming, and that's my natural light. So again, as I mentioned earlier, I'm using flashlight on my power bank. So we will try to use the ring light now with this background. All right. So let's see what's the difference. Okay. 1, 2, 3, go. Ayan, di ba ang ganda? Ayan, patay. And let's see the next one. Ayun yung orange, di ba? Aura, aura, let's try another one. Ayan, gusto ko yan, yung natural combination ng white at ng orange. Di ba aura? Lakas maka-aura. Lakas maka-aura. May liwanag ang buhay. Di ba? Maliwanag ang buhay dala ng ring light. Thank you for watching. Bye! Thank you so much, Lazada. I'm so happy with what I have ordered, and so far so good. I cannot say anything but good. Thank you so much. Thank you so much.